Now, Samajwadi Party leader Abu Azmi triggered a massive controversy with him calling Mughal Emperor Aurangzeb a good administrator. Abu Azmi, known for his controversial statements on sensitive issues, praised Aurangzeb, claiming that he was not a ruthless leader. Maharashtra's Deputy Chief Minister Eknath Shinde dubbed the comment a sedition and called for legal action against the politician. Soon there was a huge political showdown. The SP MLA has said this, where he has claimed that his words were twisted. जब असेंबली खत्म हुई, जब मैं बाहर निकला तो टीवी वालों ने मुझसे कहा कि आसाम के मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी को औरंगजेब की तरह पेश किया है कि उनकी छवि उस तरह की। देखिए, मैं जब उन्होंने औरंगजेब की बात किया तो मैंने पहले पढ़ा है कि सतीश चंद्र जी को, आदरी टुस्के को, डॉक्टर राजीव दीक्षित, डॉक्टर राम पुनियानी, अवध ओझा, मीना भार्गवा, इनकी स्टेटमेंट में मैंने कुछ बोला है, जो तारीफ़ें की हैं उनकी, कि मंत्रियों को उन्होंने पैसे दिए, उन्होंने क्या, इन सब लोगों के स्टेटमेंट में है। इस पर मैंने औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बोला, लेकिन इस बात को इतना बढ़ा दिया गया कि जैसे लगता है कि एक तूफान आ गया। मैंने किसी का अपमान नहीं किया। छत्रपति शिवाजी महाराज हो, छत्रपति संभाजी महाराज हो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो, महात्मा ज्योतिबा फुले हो, राजश्री साहू महाराज हो, इन जैसे तमाम महान पुरुषों का हम आदर करते हैं और हमें आदर करना, पूरे देश को आदर करना चाहिए। हम आदर करते हैं। इन्होंने सारे समाज के लिए, सारे धर्म के लोगों को बराबर का दर्जा दिया था। मैंने इन हिस्टोरियन की लिखी हुई किताब, इनके स्टेटमेंट के ऊपर मैंने जो औरंगजेब की तारीफ किया, मैंने कभी अपने किसी महापुरुष, चाहे संभाजी महाराज हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, उनके बारे में कोई एक लफ्ज़ गलत नहीं बोला है। लेकिन अगर इन चीज़ों से किसी को वो लगता है कि इसको तोड़ मरोड़ के पेश करके किसी को लगता है कि मैंने गलत बोला है, तो भाई मैं अपने पूरे स्टेटमेंट को वापस लेता हूँ। असेंबली चलना चाहिए, असेंबली में बहुत सारे काम है। इन इशू पर असेंबली रोकी जाए, मैं समझता हूँ ये महाराष्ट्र की जनता का बहुत सारा काम रुकेगा। Now, Maharashtra Deputy Chief Minister Eknath Shinde today said that the Samajwadi Party MLA Abu Azmi be charged with treason for eulogizing Mughal Emperor Aurangzeb, who brutally tortured Maratha King Chhatrapati Sambhaji Maharaj. उनका बयान बहुत ही गलत है और निंदाजनक है। जिन्होंने, जो औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को 40 दिन इनका हलाल किया है, अत्याचार किया, उनके नाखून निकाले, आंख निकाले, चमड़ी उधेड़ दी, जीभ जबान काट दी, ऐसे औरंगजेब को अच्छा कहना ये तो महापाप है। और इसलिए ये अबू आजमी, इन्होंने माफी मांगनी चाहिए। या हमारे मुख्यमंत्री, उन्होंने भी बहुत ही गंभीरता से उनकी बात को लिया है। और निश्चित रूप से ऐसे अबू आजमी को, जिन्होंने देशभक्त का अपमान किया है, शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, ये हमारे राष्ट्र पुरुष थे, ये राष्ट्र पुरुषों का अपमान है, इसलिए उनके ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल करना चाहिए। Shiv Sena leader Shaina NC is joining me live on this edition. Shaina, the Samajwadi Party MLA has said that his words were twisted and that he did not mean what he said, but that surely isn't enough. What is that the NDA has been demanding now? So Abu Azmi has been a repeat offender, we all know. And please, let's not forget, Aurangzeb is the same person who desecrated over 1,000 Hindu temples, whether it was Trambakeshwar, Kashi Vishwanath, in Bengal, Orissa, the Jagannath temple. He ordered for that to be destroyed too. It was only in 1751, when the Marathas came to power in Nasik, that they rebuilt the temple. And for Abu Azmi to try and make him into this hero, I think what our leader Eknath Shinde ji has said is absolutely right. Abu Azmi needs to reread history. He needs to go see a film like Chhawa, which shows you the 40-day torture of Chhatrapati Sambhaji Maharaj, the son of Chhatrapati Shivaji Maharaj. And honoring a historical figure such as this is a disgrace to Maharashtra and Maharashtra's legacy. Calling Aurangzeb good is like it's the biggest sin. To our mind, Abu Azmi is a traitor. He has chosen to seriously take on the Hindu community beliefs and thoughts of crores of Hindus. Aurangzeb's history, written by the Mughals too,
in Mughal testimonies tells you how he was on a rampage to destroy everything that was Hindu, whether it was levying tax on Hindus or whether it was destroying temples, and then they were rebuilt only much, much later by the Marathas. So this is Maharashtra, where we will take Mr. Abu Azmi head on, as he has chosen to be insensitive to crores of Hindus across the country. And by idolizing somebody like Aurangzeb, we need to also rethink how history has been written and rewritten by even the Mughals, who despised and condemned Aurangzeb's barbaric ways. And there you have somebody like Abu Azmi and the Samajwadi Party only playing vote bank politics. What is this? This is vote bank politics. Maybe Mr. Abu Azmi doesn't know that Aurangzeb tortured Chhatrapati Sambhaji Maharaj for 40 days. And for 40 days in the most barbaric ways, tearing apart his eyes and torturing him. And this was only one of the many incidents that have been brought to light. So I think by him trying to be defiant, it shows you a mindset which is only appeasement and only vote bank driven. And it must be condemned in totality. And our leader, Eknath Shinde-ji, has championed this cause even in the assembly today, as has yesterday. FIRs have been registered. And just by saying I'm sorry is just not enough. Thank you very much for joining us on the broadcast. The NDA making the stand very Thank you. clear, saying that the Samajwadi Party MLA is nothing but a traitor.